As you'll have seen the thumbnail, ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ exclusive talk is on HR. സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ what is HR? എന്താണ് qualities required for a HR person? പക്ഷേ HR ആണെങ്കിൽ MBA വേണമല്ലേ സർ? മാംക്ക് അറിയോ എപ്പോഴാണ് HR മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആയെന്ന് അറിയോ? ജനറലി എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് HR ഹയറിംഗ് ഫയറിംഗ്. മാം യു നോ ദ ആൻസർ. ChatGPT-ലിരുന്ന് ജനറേറ്റ് ആയ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദോസ് റെസ്യൂമേസ് വിൽ ബി റിജക്റ്റഡ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. സർ ഇവിടെയും AI-യുടെ യൂസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടോക്ക് ഇസ് ഓൺ HR. അതിനുവേണ്ടി ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ആൻ്റണി ജെറാൾഡ് സാറാണ്. സാറിന് 30 years ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ HR ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട്. ആൻഡ് വൺ തിങ് വി ഹാവ് ഇൻ കോമൺ ഈവൻ ബിഫോർ വി സ്റ്റാർട്ട്, സോ അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ടെമിലിയൻസ് ആണ് ബേസിക്കലി. ആൻഡ് ഞങ്ങളുടെ വർക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് വി എൻഡഡ് അപ്പ് ബീയിങ് ഇൻ കേരള. Yes, 30 years means I worked for a reputed hospitality firm. You must have heard of Taj Group of Hotels. That was my first stint. Then thereafter I worked for a hospital sector and then also for some management facilities which I worked. Basically food industry used to be my background. So here ended Brinda ma'am. So she's also got a vast experience internationally, worked in Malaysia, China and also UAE. So welcome to the show. താങ്ക് യു സർ. ഞാൻ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും HR-ലായിരുന്നു കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചർ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ലേബർ ലോ ഇന്ത്യയിൽ പോലെ UAE-ൽ UAE ലേബർ ലോ ആൻഡ് UK-ൽ ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് നിയർലി 26 years ആയിട്ട് ഈ കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, വിച്ച് ഇസ് മൈ passion. And finally I should say destiny brought me to Kerala and I'm in Kerala for the last 7 years. ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ജനറേഷനിൽ എല്ലാവരോടും എന്താവണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് HR ആവണമെന്ന്. ജനറലി ഈ HR എന്ന് പറയുന്ന വേർഡാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബൂമാവുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുമാണ്. അപ്പോൾ ജനറലി സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വാട്ട് ഇസ് HR? മാം പറഞ്ഞോളൂ, എന്താണ് HR? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ജനറലി എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് HR ഹയറിംഗ് ഫയറിംഗ്, പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഈ കണക്ക് പിള്ളെന്ന് പറയും, സാലറിയുടെ കണക്കൊക്കെ കൊടുക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റ്. HR ഇതാണ്, ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്യുക ഫയർ ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഹാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച്ഡ്. ഒരുപാട് എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ഈവൻ ജോബ് സെക്ടേഴ്സ് ആവട്ടെ, HR എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ്, HR മാനേജർ, ഇത് രണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ജോബ് റോൾസ്. പക്ഷേ ഒരുപാട് റോൾസ് ഉണ്ട്. സാർ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ശരിയല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എടുക്കുവാൻ തന്നെങ്കിലും HR ജനറലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, HR സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, HR റിക്രൂട്ടർ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അല്ലേ? അതെ, ടാലന്റ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയും, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും, കുറേ കൂടെ ജോബ്സ് ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പണി ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് HR. HR has got a vast role to play, you know, in any aspects. അങ്ങനെ പറയാം. It has got law, it has got safety, it has got a corporate social responsibility. ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ, HR is there in any field. അതെ, HR എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആർക്കും HR ആവാം. HR സംടൈംസ് ഒരു ഡോക്ടറാണ്, സംടൈംസ് ടെക്നോളജി എൻജിനീയർ ആണ്, ലോയുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ്, കൗൺസിലറാണ്. ഒരുപാട് HR ജോബിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. സോ കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എംപ്ലോയി എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ കുറേ ട്രെയിനിങ് സെഷൻസ് നടത്താനുണ്ട്. സോ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എല്ലാ റോൾസിലും ഇപ്പോൾ പാഷൻ എന്തിലും ആവട്ടെ അവർക്ക് ഒരു ബേസിക്കലി HR എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ എവ്രി വൺ. അതാണ് HR എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ശരിയല്ല സർ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് എന്നാലും ഒരു ജനറൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇല്ലാതെ HR എന്താ കുറേ പേരെ ഹയർ ചെയ്യും ഫയർ ചെയ്യും, പക്ഷേ they are the first point of contact in an organization. നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ HR ആണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സൈക്കോളജി സേസ് നമ്മളൊരു പേഴ്സണെ ഫസ്റ്റ് 7 seconds-ലാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആസ് എൻ HR എപ്പോഴും ജോബ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് HR റൗണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് കീൻ ഒബ്സർവർ ആയിരിക്കണം HR, ശരിയല്ല? ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിന് പോലും അല്ല, വി സേ ടാലൻറ്റ് അക്വിസിഷൻ. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൾക്കാർ ടു ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ദ ജോബ് ആ ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻ, റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഫോർ ദ റൈറ്റ് ജോബ്.
മാത്രമല്ല നമ്മൾ 2025 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി അബൌട്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ ടാലൻറ്റ് അക്വിസിഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റിട്ടൻഷൻ. അപ്പോൾ ഈ എടുക്കുന്ന എംപ്ലോയി നമ്മുടെ കൂടെ ലോങ് ടൈം ഉണ്ടാവോ, സോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അസസ്മെൻറ്റും ഒരു HR ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ജനറലി ആൻ HR ഡസ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലിരുന്ന് ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഒരു HR ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? See ma'am, it is HR നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഹാർട്ട് പോലാണ്. So that is the one which is pumping the blood. So HR you can call it as the heart of the organizations. ഇവിടെ we are trying to do each and everything right from the time a person steps into the organization, right from the recruitment till the end for a separation. The entire history of the person is taken care by the human resource. So daily attendance or the performance of the person or the employee well-being of the person, the statutory compliance, the payroll process, ഇങ്ങനെ കുറേ പണികളുണ്ട്. So this is what as a gamut whole thing, and of course the development of the people. As human resource development we have to make the people learn and grow. അതാണ്, this is where our HR is playing a vital role. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് പ്ലേസിലാണ്. The time which you spend is more in your workplace rather than with your family directly. Exactly. So comfort and care. ഈ കംഫർട്ട് ആൻഡ് കെയർ ഓൾവേസ് ഗോസ് ഫ്രം ദി HR ആണ്. സോ ദ HR പേഴ്സൺ ഷുഡ് ഫീൽ ആർക്കും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ബാക്കി എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും അവരവരായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷനാലിറ്റി ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നതും ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ദി ഹബ് ഇസ് ഓൾവേസ് HR. So and HR has a role to play wherever you go in an organization. HR can move around the entire organization. It is the only department which has the right to move around the entire, because we are a people management department wherein we have to take care of them. So that is where our major role plays, whereby everyone is our family there in the organization. Exactly. മാത്രമല്ല HR is the only person who knows all the confidentiality. കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ജനറലി നമ്പേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരൊറ്റ പേഴ്സണേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ കീ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. True. And also we get a satisfaction when you are giving a job or a ജോലി കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം. You are taking care of the family, the livelihood of a person. Same way when you are paying a salary to a person, it also gives you the happiness that you are taking care of the people. So this is where a role of a HR plays more than taking care of a family. It is more than that you are taking care of your own persons in the organization. Ma'am അറിയോ എപ്പോഴാണ് HR മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആയെന്ന് അറിയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ. This was all during the time of World War II, which was called as Rosy Rewards. That is the time when the men folk went to the army and the military for the warfare. The women folk were engaged in the handling of the offices. So that is where it started as personnel management. That was the first time, and more towards it was more of a employee welfare related things that the women folk started, and that is where it was called as a personnel management. So this is how the first segment of the personal management started from the warfare in World War II itself. Of late, the recent HR developments have started during the IT segment, which has come into force since 1990s onwards. So this is where it all started as personnel management. Yeah, from there the human resource management evolved. Yeah, exactly. But there's a big difference, I should say. Now we are in a blessed era. ബിക്കോസ് ഈ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈമിൽ ഐ റിമെമ്പർ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇറ്റ് വാസ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ്. എല്ലാ ദിവസവും അവർക്ക് ഇതുണ്ടാവും, ദേ ഹാവ് എ ടാർഗറ്റ്, ഇത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല. സോ വെൻ ദേ ഹാഡ് എ ടാർഗറ്റ് വിച്ച് വാസ് ആക്ച്വലി 8 hours പറ്റിയ ഓൾറെഡി ദേ വർ ഫുൾ. അപ്പോൾ ദേ ഹാഡ് എ കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് ജാപ്പനീസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് കൊളാബറേഷനായി. വെൻ ദി ജാപ്പനീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദേ വിസിറ്റഡ് ദിസ് കമ്പനി, ഇവർ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഇതൊന്നും കൂടി കൂട്ടാലോ, ഇതിൻ്റെ 1/4 കൂട്ടാലോ. സോ ദേ സെഡ് ഇല്ല ഓൾറെഡി ദി എംപ്ലോയീസ് ആർ ഫുൾ. ലൈക്ക് അവർ ടൈം അങ്ങനെ മേ ബി ഫോർ ലഞ്ച് ദേ ഗെറ്റ് ആൻഡ് ദേ ആർ പാക്ഡ്. ദേ സെഡ് നോ, ദർ ഇസ് എ ടെക്നിക്, എ സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. And that's when they brought a system where ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ചെയർസ് മൊത്തം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് they were made to stand for 8 hours കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാതെ
ടു ഇൻക്രീസ് ദി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. അതിലെന്താണ് അവരുടെ ഐഡിയോളജി എന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷേ ദോസ് എംപ്ലോയീസ് വെയർ ആൻഡ് കുറേ വർഷമായിട്ട് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാർ അവർ ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ദേ സെഡ് വേണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ എസ് ഇട്ടോളൂ, ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് ദേ കുഡ് ബ്രിങ് കുറച്ച് പുതിയ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവരാം, ലെസ് സാലറി. സോ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ആൻഡ് മെനി ഓഫ് ദം ദേ റിസൈൻഡ്, മെനി ഓഫ് ദം ഹാഡ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എത്രമാത്രം അത് ഇൻഹ്യൂമെയിൻ ആണ് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ബി ഇറ്റ് എ മാൻ ഓർ എ വിമൻ, അവർക്ക് എന്തുമാത്രം വേദന ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടർ. ഇപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് ഒരു എംപ്ലോയിനെ നമ്മൾ അസറ്റ്സ് പോലെയാണ് കാണുന്നത്, റിട്ടൻഷനാണ്. സോ ദേ ആർ ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് ആയിപ്പോയി. യെസ്, അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആയിപ്പോയി. മറ്റത് മെഷീൻസ് ആയിരുന്നു, ഹ്യൂമൻസ്. സോ അതൊരു ഭയങ്കര ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അതാണ്, that is where we are coming to know from a personal sector it has moved into a human resource sector. Ma'am, in your opinion, എന്താണ് qualities required for a HR person? HR-ന് ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് വേണം. ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് PhD ചെയ്തിരിക്കണം, ഒരു 20 years എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം, വേൾഡ് ഫുള്ള് ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇതൊന്നും തന്നെ വേണ്ട. ഫസ്റ്റ് കീൻ ഒരു ഒബ്സർവർ ആയിരിക്കണം ആ സബ്ജക്റ്റിൽ, പാഷൻ. ബിക്കോസ് യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് പീപ്പിൾ സെൻട്രിക് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം. ഒരു പേഴ്സണെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഒരാളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. നോട്ട് എവ്രിബഡി വിൽ കം ആൻഡ് ഷെയർ ദെയർ പ്രോബ്ലം. ആസ് എൻ HR പേഴ്സൺ ഒരാളെ കണ്ണ് റീഡ് ചെയ്ത് അയാൾ ഹാപ്പിയാണോ, ടു കീപ്പ് യുവർ എംപ്ലോയി ഹാപ്പി, അതൊരു HR-യുടെ ജോലിയും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എംപത്തി, ഇറ്റ്സ് എ സ്കില്ലാണ്. അപ്പോൾ ജനറൽ എല്ലാവർക്കും HR ആവാൻ പറ്റുമെന്നേ ഞാൻ പറയും. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലരുടെ ലൈഫിൽ HRs ആവുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് നമ്മുടെ ഒന്നൊരു പ്രശ്നം പറയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് HR റിക്വയേഴ്സ്. ഒരാൾ നമ്മളോട് ഒരു പ്രോബ്ലം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, ചെവി കൊടുത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ HR. ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ജോബ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു, നീ ഇത് ചെയ്യും, നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള അനിയനോ അനിയത്തിയോ പിള്ളേർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ HR. സോ HR ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ദെയർ ഇൻ എവ്രി വൺ. അതൊന്ന് പോളിഷ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് പാത്ത് വേയിൽ കാണിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് HR ഇസ് നോട്ട് എ റോക്കറ്റ് സയൻസ്. എവ്രിബഡി ക്യാൻ ബിക്കം എൻ HR. അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ എല്ലാവർക്കും HR ഹെഡ്സോ HR മാനേജേഴ്സോ ആവാൻ പറ്റില്ല. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അറിയാനുമുണ്ട്. ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ്. അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദേ ഹാവ് ടു നോ. പക്ഷേ HR ഇസ് നോട്ട് ഡെഫിനിഷൻസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈനിങ് പീപ്പിൾ. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഒരിക്കലും ഒരു HR കുറേ ഡെഫിനിഷൻസ് മനസ്സിലാക്കിയോ അല്ല, ഡെഫിനിഷൻസ് പറയുന്നതല്ല, ടച്ചിങ് എവറി. അങ്ങനെയാണ്. Then only you will be able to work with the people because you are a people management person. എക്സാക്ട്ലി. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഓഫ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങ് അവിടെ ഫോർമുലാസോ തിയറീസോ അതൊന്നുമല്ല. വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ് അപ്ലൈ. ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറേ ഫോംസും ചെക്ക് ലിസ്റ്റും ഒക്കെ ഇതെല്ലാം പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ HR. സോ ഐ വുഡ് സേ എ ക്വാളിറ്റി, പ്രൈം ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എൻ HR ഷുഡ് ബി to know, to understand people. അതുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത്. പക്ഷേ there is one quality an HR should always have, which is learning. ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വേണം. ബിക്കോസ് പറഞ്ഞ പോലെ പേഴ്സണലിരുന്ന് HRM ആയി, SHRM ആയി, ഇപ്പോൾ മറ്റേ കൈസൻസ് ടെക്നോളജി വന്ന് ഓരോരോ അപ്ഡേഷൻസ് വരുവാണ്. റൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ പുതിയതൊരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സർ, SHRM കഴിഞ്ഞിട്ട് സപ്പോർട്ട് സ്ട്രാറ്റജി. Partner ആണ്. HR is no more called as a human resource, it's called the business support partners ആണ്. So that is where we are in sync with the business that is happening in a day-to-day affair. So no more we are called as a HR managers, it is business support partners ആണ്. That is the new designation that has been captured for. So ഇങ്ങനെ ഇവോൾവ് ആവുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് വി ഷുഡ് കീപ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് അവർ സെൽഫ്. അതൊരു HR-ൻ്റെ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ലോയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ജോലിക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അറിയില്ല, എനിക്കൊരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വെച്ചേക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അറിയാം, ChatGPTs അറിയാം. സോ വി ഹാവ് ടു കീപ്, ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഫോറംസ് HR-നായാലും ശരിയല്ലേ സർ, അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം മാം. See nowadays this technology is also growing, you know. So therefore today's thing is that HR person also should be adaptable to the technology that is happening
which is currently coming into force in the current trends. So therefore, in the recent era, people have to have certain amount of skills in terms of it is listening or counseling or a grievance solver or a problem solver. But a little bit of technical knowledge is also required in the current scenario, so that the person can adapt to the modern technologies and also use the latest techniques that are available in the HRIS. It is called as the Human Resource Information System. Sir, in the 30 years of experience, you would have met umpteen prospects, like candidates. So what is your advice or your tip to crack the interview? This is 3 phases. Okay. That is, one is before the interview, then during the interview, and then second phase, then interview, then third phase. So this first phase, what you are supposed to do as a candidate who is opting for a job, you have to do some research about the organization. Evideyana ningal apply cheyidittundu, edana ee company inde background endha, culture endha, angane oru background ningal research sendittu poyal it will give you some more insight whether I'm being apt or suitable for this post. And pinne on the date of the interview, when you are called for the interview face to face, you have to do some more exercise like your proper grooming, your timely presence, because your first impression counts a lot. So therefore you have to be on time for the interview. Ensure that you have a good physique, good mental status, calm and composed. Don't get distracted or disturbed. I know a tip before entering the panel room, have a scanning of your CV which you have in your hand, which might trigger some of the achievements that you have done in the past. This will give you a spark when the interviewer is going to ask you some apt questions about what is your strength. You can just crack it out that these were my strengths or achievements in the past. That will give you a tip to just to crack your interview. And during the interview, don't be very nervous, or be very open, friendly, honest. If you don't know the answer, just say sorry and pass the question. You have to ask certain things. And finally, there is an option where the interviewer will ask you, would you like to know something about our company? That will be the last questions, last 2-3 questions, which you will get from the interviewer itself. That is an opportunity where you don't try to get hooked by the interviewer, because in case there is a negative input, the interviewer will try to track you there. So you can ask them that how good is it to work for your company, or what is it that I can reach a goal in your company. You will try to get a hint that I look forward to see working for this company. You are giving an indication to the employer that I am interested in your company. These are the cherry tips which I would like to give it to you. And finally, if after finishing the interview, there is something called as a follow-up. You should also thank the interviewer for calling you for the interview. Most important thing, send them a small thank you mail for calling you, and also have a follow-up whether you have been selected in the organization. Always you should have an option B. If not, you are not getting selected in this organization, don't waste your time. Give it a week's time and try to go in for an option B, whereby you do not lose on your time. That is most precious. So if you don't get clicked here, you should try going with the next option. And every interview, please understand, is a learning experience. So what went wrong is the analysis that you should do to correct yourself when you go to the next round of interview. Are you getting the point? Yes, right? So exactly. This is how you crack an interview, in my opinion. Based on my experience, I have shared you some of the points which the candidate should adopt. Beautifully said, sir. ഇതിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ AI ഇല്ല ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ChatGPT-ലോട്ട് അങ്ങ് കൊടുക്കുക, റെസ്യൂമെ എടുത്തിട്ട് they will apply, and the resume will look very appealing, and the candidates will be waiting, എന്താണ് ഞാൻ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ആവാത്തത്. പക്ഷേ ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ the companies, organizations, HR യൂസ് ചെയ്യും. They have the ATS, അതിനകത്ത് ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം. സോ അതിൽ ഈ CVs എല്ലാം ChatGPT-ലിരുന്ന് ജനറേറ്റ് ആയ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദോസ് റെസ്യൂമേസ് വിൽ ബി റിജക്റ്റഡ്. സോ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റീച്ചിങ് ദി
ഓഡിയൻസ് അതുകൊണ്ട് പലരും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പോകുന്നുണ്ട്. നല്ല കാലിബർ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും, പക്ഷെ ദേ ബിക്കം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്. പക്ഷെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഐ വിൽ നോട്ട് സേ. വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു വെയർഹൗസ് മാനേജർ പൊസിഷൻ ആണോ, ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദി കീവേഡ്സ്, ആ ചാറ്റ് ജി പി ടിയിലിരുന്ന കീവേഡ്സ് എടുത്തിട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദറ്റ് കീവേഡ്സ് ഐ വുഡ് സേ ഇറ്റ് ഇസ് യുവർ റെസ്യൂമേ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ. ഹൂ എൽസ് ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ദാൻ യു? Exactly. നമ്മളെ You cannot കുറിച്ച് project you and say that what you are as Brinda ma'am. It is only the tips that you can take from that. Exactly. So നമ്മളെ കുറിച്ച് we should know what we have to put. Like നമ്മളെ കുറിച്ച് who else will know better than us? One thing. Second, ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴാവട്ടെ റെസ്യൂമേലുള്ള സെയിം പോയിന്റ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ വാട്ട് ഇസ് എക്സ്ട്രാ ദാറ്റ് വി കുഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്. ആൻഡ് വൺ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ ഓൾവേസ് ആസ്ക് ഇസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ദർ ഇസ് 2 types ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ചിലർ ചോദിക്കും ലൈക്ക് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് മിസ്റ്റർ ആൻ്റണി ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്. സോ അവർ പേര് പറയുവാണെങ്കിൽ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ഫ്രം നമ്മളെക്കുറിച്ച്, വി ഡോണ്ട് സേ അവർ നെയിം അഗെയിൻ. Sometimes when they don't say the name we have to use our name. So ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ they will, because for them also they are observing you from head to toe. Every word that comes out of your mouth is being analyzed. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ tips will definitely help anybody to crack the interview. You said it right. So and the more you attend, the more improvisations will happen. And So we definitely, all, I think yeah. after 2 or 3 rounds of interview, even if you have not clicked, I think definitely the 4th or 5th round, you will definitely crack the interview. Exactly. So there's also an add-on. ഈ റെസ്യൂമേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കീവേഡ്സ് പറഞ്ഞല്ലോ ചാറ്റ് ജി പി ടിയിൽ, അതുപോലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഹാസ് എ വെബ്സൈറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് ടെംപ്ലെറ്റ്സ്. ഈ റെസ്യൂമേ ടെംപ്ലെറ്റ്സ് വി ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദെയർ വിച്ച് ആർ ATS ഫ്രണ്ട്ലി. അപ്പോൾ ദോസ് templates can be edited, വേർഡിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദേ ക്യാൻ യൂസ്, ബിക്കോസ് എ ബേസിക് ടെംപ്ലേറ്റ് പാറ്റേൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനകത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രം ക്യാൻ ബി ഫിൽഡ്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വി വിൽ പ്രൊവൈഡ് യു ആൾ. സോ ആ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തും റെസ്യൂമേസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. സോ എവറിത്തിങ് ഈസ് ബിക്കമിങ് ഈസി ആക്ച്വലി. മോർ പ്രൊഫഷണൽ വേ ഓഫ് പ്രിപ്പയറിങ് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടാണ് ഈവൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, വിച്ച് ഇസ് എ big thing. So sir, in your exactly sir, in your thing എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജോബ്സ് ഹണ്ട് ചെയ്യാം? ഇപ്പോൾ റെസ്യൂമേ ഇസ് റെഡി, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. There are a lot of job portals, കുറേ job portals ഉണ്ട്, like LinkedIn, and then there is Naukri, Indeed, പിന്നെ Glassdoor എന്ന് പറയാം. So let me start with LinkedIn. So LinkedIn is it is a platform where you can upload your resume also, and also you can share some of your achievements or whatever that you have done can be uploaded into their LinkedIn profile, which will add on into your impressions and give you a much more weightage to your profile. So it is a beautiful platform. I think that will have a add-on to your resumes, which is one of the important things, and it is acting as a connecting network also. So LinkedIn is a very, very useful tool wherein you can get connected with many professionals. So once you upload your resume. Coming back to Naukri and Indeed, they are platforms where you can upload your resumes, and of course you will get a few responses from there as well. And as far as Glassdoor is concerned, this gives you a benefit to review your previous employers. So suppose you're applying for a position in a particular organization. അവിടെ ഈ കമ്പനി എങ്ങനെയാണ്, how did it perform, what is their feedback, what was their salary range, അങ്ങനെ കുറേ informations you will get it from this Glassdoor portal also, which will in turn help the candidates to choose the right organization or the right employer for their career. Hope that answers your question. Yes, definitely. Sir, ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു when you were saying എന്ത് ബ്ലെസ്ഡ് ആണല്ലേ when technology is a blessing എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് when we were like, ഞാനൊക്കെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ടൈം ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്ത് എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, വാക്കിൻസ് എവിടെ ഉണ്ട്, എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നോ വിളിച്ചൊന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാവൂ. ആൻഡ് ദ റൗണ്ട്സ് വി ഹാഡ്, one of the organizations that I went 9 rounds ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിഷ്യൽ. സോ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസിന് പോവാൻ, ബട്ട് ദെൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് ചാലഞ്ചിങ്. whereas ഇപ്പോൾ ആസ് യു സെഡ് സോ മെനി ജോബ് പോർട്ടൽസ് നമുക്ക് ഈസിയാണ് ടു റീച്ച്. And it's readily available on the net, and all you need to do is, and these applications are also mobile friendly. It can be downloaded as an app also, and can be used on the way as you go. Definitely world technology advancement, nothing is tough, everything is easy. Everything is open now.
only thing you should know the How right to- way, how to connect, how to reach. And our knowledge മാത്രമേ we have to develop. True. സർ സോ ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് റെസ്യൂമെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു, റെസ്യൂമെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു, ജോബ് പോർട്ടലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു, ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഗോട്ട് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ദെൻ ദ കോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഹൗ ദി കാൻഡിഡേറ്റ് ഷുഡ് അപ്രോച്ച് ഫോർ ദി ഇൻ്റർവ്യൂ? മാം, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ the first 7 seconds that is the most impression. The first impression counts. So അവിടെയാണ് the candidate has to do some pre-work, trying to research about the organization and also try to be there on time, and quite good body languages that he has to take care of, like his how to have a eye contact with the interview, scan his resume before he enters into the hall, and then he also has to have some conscious in terms of what is the questions that he might expect from the interviewer or the panel, and thereby he can try to address it in the proper way. And also, you see, as the candidate is wanting a job, so is the employer wanting the candidate. So therefore, there is a two-way traffic here, whereby both the employer and employee has to get in sync there. Otherwise, it is not going to meet both the ends. സർ ഇവിടെയും AI യൂസ് ഉണ്ട്. Oh, so AI is there everywhere. So we have to keep a watch for this AI in the interviews also. യെസ്, ഒരു AI ഡിറ്റക്ടർ വെക്കേണ്ടി വരും, AI ആണോ ഹ്യൂമൻ ആണോ വന്നിട്ടില്ലെന്ന്. സോ AI എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദർ ആർ 2 മേജർ വെബ്സൈറ്റ്സ്, വെരി ഫേമസ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ഇൻ്റർവ്യൂ വാം അപ്പ്. ആ വെബ്സൈറ്റിൽ സോ വി ഹാവ് ടു സെലക്ട്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പൊസിഷനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമുക്ക് ഇത്ര ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, ദീസ് ആർ ദി സ്കിൽ സെറ്റ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ്. അത് ബേസ് ചെയ്ത് ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അത് ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും വി വിൽ ഹാവ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മളതിന് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് വെൻ വി ആൻസർ, ഈ ആൻസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഗൂഗിൾ അനലൈസസ് ആൻഡ് സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ഇമെയിൽ ബാക്ക്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് ഇങ്ങനെ, ഇതിന് പകരം ഇങ്ങനെ റിപ്ലൈ ചെയ്യായിരുന്നു. സോ കുറച്ചുകൂടി വിൽ ഗെറ്റ് ടു നോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഇസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. ആൻഡ് ലൈക്ക്വൈസ് ദർ ഇസ് അനദർ വൺ. ഇപ്പോൾ ഈ ഗൂഗിളിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് ആണല്ലോ, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ പോകുമ്പോൾ ഫേസ് ടു ഫേസ്. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് അനദർ വെബ്സൈറ്റ് കോൾഡ് ആസ് practiceinterview.online. ഇത് വീഡിയോ ബേസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ they will ask the ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, നോർമൽ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ എങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവുമോ അതുപോലെ there will be a session where they will ask questions. നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും it will review and send us a feedback. ഇതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. So such things will really help. I think definitely it's going to help the candidates. It makes so easy. It makes things work very easily for them nowadays. I think with the advancement of technology, I think it's a boom to the society and the new candidates who are aspiring for jobs nowadays. Yeah, നമ്മൾ CV പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ we are using technology, portals. For interview preparation, it's like you are having a mentor with you. To നമുക്കെല്ലാം ആ ഒരു mentor it's like you're analyzed. We don't even have such things wherein we were self-dependent on our own to develop our own CVs, but today everything is available in the net, I'm supposed to. So though there is development one side, we have to think competency also matters. So we have to be competent ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം AI തരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സോ അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബെറ്റർ ആവും, എങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് ആവാം എന്നുള്ളതും ഇസ് ദി ചാലഞ്ച്. സോ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ HR ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം, HR റോളിലോട്ട് പോവാമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ HR ആണെങ്കിൽ MBA വേണം അല്ലേ സർ? Ma'am, you know the answer. Do we need to have an MBA? Definitely no. MBA HR ആണെങ്കിൽ വേണമെന്നില്ലതല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്കിൽ സെറ്റ്. As said, first thing നമുക്കതിൻ്റെ പാഷൻ. സോ എപ്പോഴും പറയും there are 2 types of doctors. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയാൽ ചില ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും സേ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീവറിഷ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ നമ്മളൊരു 2 minutes പോലും അവർ കാണില്ല, ജസ്റ്റ് വിത്തിൻ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് ഒരു പേപ്പർ എടുക്കും, ഒരു വലിയ ഫോം തരും, കുറേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരും, എന്നിട്ട് ഫൈനലി ഒരു പാരസെറ്റമോൾ തന്ന് നമ്മൾ വിടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോക്ടർ. ദർ ഇസ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോക്ടർ. നമ്മുടെ ഒരു 10 minute ഇരുത്തി കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്പെസിഫിക് തരും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ ഡെഫിനേഷൻസും കുറേ തിയറീസും അല്ല HR. HR ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ക്രീം അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ പഠിച്ചാൽ മതി. എനിബഡി ക്യാൻ ബിക്കം എൻ HR. കറക്റ്റ്. അതിനുള്ള കോർ നോളജ്. അതിൻ്റെ കൂടെ വേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ.
ബിക്കോസ് ഫോർ HR കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ദ കീ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും മലയാളം പഠിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ജോബ്, പാർട്ട് ഓഫ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി. അഡാപ്റ്റിംഗ് ഇസ് HR. ഹൗ ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മാറുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് HR. സോ വിത്ത് ദ കറക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് നോളജ്, പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഗുഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, HR ഇസ് ഫോർ എവറിബഡി. അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ MBA മസ്റ്റായിട്ട് വേണമെന്നുള്ളതില്ല. ഇപ്പോഴും പലരും പല ജോബ്സിലുണ്ടാവും. ഇഫ് ദേ വോണ്ട് ടു ഷിഫ്റ്റ് റോൾസ്, HR ഇസ് പോസിബിൾ. വീണ്ടും പോയി ഒരു 2 years, നോബഡി ഹാസ് ദ ടൈം ഓർ സംടൈംസ് ദി മണി. സോ HR ആവണം എന്നില്ല ഒരു ഏർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 3 ക്വാളിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ദേ ക്യാൻ ബിക്കം എ ഗ്രേറ്റ് HR. You said MBA is not required. So, if a candidate wants to choose an institution, what for a career change or for a career start, what are some of the criteria these institutes must have? See, though they are not doing an MBA, they will go for a course which will be or 10 months or 6 months or course ആയിരിക്കും. So the student or the candidate, whoever wants to shift the career or choose the HR career, they have to see certain things. Our institute, അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആർ ദേ ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ എ DK? അവരുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് നോക്കണം. അവരുടെ സക്സസ് റേറ്റ്, വാട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ദേ പ്രൊവൈഡ്, അവരുടെ സോഷ്യൽ ഹാൻഡിൽസ് നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഔട്ട്റീച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇഫ് ദേ ഹാവ് എ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്, ബിക്കോസ് യു ആർ ഇൻ ദ സേഫ് ഹാൻഡ്സ്, ബിക്കോസ് ദേ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പാർട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസ് എങ്ങനെ, ഡു ദേ ഹാവ് ദി കൺവെൻഷണൽ ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ടോ, അവർക്ക് IT ഉണ്ടോ, എക്സ്പെർട്ട് ടോക്സ്. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പീപ്പിൾ ആർ അപ്ഡേറ്റിംഗ് ഇൻ ദർ. ഇഫ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, ഫോർ ഷുവർ എവറിബഡി വാണ്ട്സ് ടു show it to the world. So that will come in their social media. So that should be seen, because നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ബീങ് എൻ HR, when HR goes for an interview, they will also be assessed. So they should be knowing the nuances of HR. അപ്പോൾ അത് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് സിലബസ് ആവാൻ പാടില്ല, ഗ്ലോബലി കണക്റ്റഡ് ആവുന്നു, ബിക്കോസ് എവറിബഡി വാണ്ട്സ് ടു ഗോ അബ്രോഡ് ഓൾസോ ആൻഡ് വർക്ക്. സോ ആ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല, നോട്ട് ഓൺലി എസ് എറ്റ് കോർ സബ്ജക്ട്സ് മാത്രമല്ല, ദർ ആർ അതർ ആഡ് ഓൺസ്. So every organization has a different culture. So core comes the last part, I would say. Communication and attitude stands above that. So അതിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണോ എന്നുള്ളതും കൂടി അവിടെ നോക്കാനുണ്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും ദ സാഡ് പാർട്ട് ഇസ് നമ്മളെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ്, ലാംഗ്വേജ് ബിക്കംസ് എ സബ്ജക്റ്റ്. ഒരു സയൻസ് ആയിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോകുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് വരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ജോബ് സെക്ടേഴ്സിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്ലേസ് എ റോൾ. സോ അതിനുള്ള പ്രാക്ടീസ് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, ഹൗ ടു പ്രൊജക്റ്റ്, നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടോ, കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടോ. സോ ഓൾ ദിസ് ഇസ് ദെയർ ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെയ്യണം. സോ ദേ ഹാവ് ടു ചൂസ് ദ റൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ബിക്കോസ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ദേ ആർ പുട്ടിങ് ദെയർ മണി, മോർ ദാൻ ദെയർ മണി ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ time. So time, effort and money is invested. So അവർ അത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് ദേ ഹാവ് ടു സെലക്ട് ഇറ്റ്. സോ ഈ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഫോർ ഷുവർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ഗുഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. സോ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ വിൽ ബി വെൽ equipped for a job. We have discussed quite a lot of points based on HR today. So however, in the event of you having any doubts, you may reach us out in this number given below, and we'll be very glad to assist you. Thank you. Thank you so much for being so patient and watching this interview.